Regulation of glycogenesis. It have two cases in the hyperglycemia and hypoglycemia. In case of hypoglycemia, it will secreted hormone glucagon and epinephrine. The glucagon and epinephrine will activate the adenyl cyclase and convert the ATP to cyclic AMP. Then the cyclic AMP will activate or will convert the inactive protein kinase A to active protein kinase A. Then the active protein kinase A will phosphorylate the active glycogen synthase to inactive glycogen synthase. Sebab apa kita tukarkan kepada inactive? Sebab kita tak nak glycogen synthase ni dalam keadaan aktif. Sebab in case of hypoglycemia, we need the glucose in the blood. Then we inhibit the gluconeogenesis. After that, at the same time, the protein phosphatase 1 is inhibited. It inhibits the inactive form of glycogen synthase to convert back to active form glycogen synthase. In case of hyperglycemia, it will produce the insulin, secrete the insulin, then insulin will activate the phosphodiesterase. The phosphodiesterase will convert the cyclic AMP to AMP. So it will inhibit the action of protein kinase A. At the same time, the insulin will activate the protein phosphatase 1, which will convert the inactive form of glycogen synthase to active form of glycogen synthase. So the glycogenesis will activate. So the glucose will convert to glycogen. Then the allostrical effect, the glycogen. When high glycogen in the muscle and the liver, the glycogen itself will inhibit the glycogen synthase. So sebab dekat sini, bila dah banyak glycogen yang dihasilkan, maksudnya glycogen tu sendiri akan inhibit balik key enzyme ni. Sebab kita dah tak nak dah glycogen. Glycogen dah banyak, dah tak ada ruang lah untuk dia. So dia akan inhibit glycogen synthase. Lepas tu, in case of high glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate ni kita gunakan dalam glycolysis. Glycolysis maksudnya kita perlukan banyak ATP. Tapi in case of hyperglycemia, ATP dah banyak, dah cukup banyak dalam blood. So kita dah tak nak dah. So high glucose 6-phosphate akan activate inactive glycogen synthase dan tukarkan kepada active glycogen synthase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar regulation of glycogenolysis. Kita ada dua condition yang mana kita nak regulate glycogenolysis. Condition yang pertama ialah hypoglycemia. In hypoglycemia, liver akan produce glucagon dengan epinephrine, manakala muscle akan produce epinephrine. Glucagon dengan epinephrine akan activate enzim adenyl cyclase yang menukarkan ATP kepada cyclic AMP. Cyclic AMP akan activate inactive protein kinase A kepada active protein kinase A. Active protein kinase A akan activate pula inactive phosphorylase kinase kepada active phosphorylase kinase. Active phosphorylase kinase akan activate inactive glycogen phosphorylase kepada active glycogen phosphorylase. Jadi active glycogen phosphorylase boleh phosphorylate glycogen to break down glycogen into glucose. Okey, sekarang masuk keadaan yang kedua, iaitu hyperglycemia. During hyperglycemia, badan kita akan secrete insulin. Insulin akan activate phosphodiesterase enzyme
yang akan menukarkan cyclic AMP kepada AMP. Jadi bila tak ada cyclic AMP, cycle ni semua tak akan terjadi sebab tak ada activation of inactive protein kinase A kepada active protein kinase A. Insulin akan activate protein phosphatase. Protein phosphatase ni akan menukarkan active phosphorylase kinase kepada inactive phosphorylase kinase. Jadi secara automatik bila phosphorylase kinase inactive, dia tak akan boleh phosphorylate glycogen phosphorylase. So glycogen phosphorylase will not be active. Insulin akan activate protein phosphatase 1. Jadi menukarkan active glycogen phosphorylase kepada inactive glycogen phosphorylase. Jadi secara logiknya, bila hyperglycemia, badan kita dah ada banyak glukos. Jadi kita tak perlu nak memecahkan lagi glycogen kepada glukos. Insulin akan activate phosphodiesterase, activate protein phosphatase dan activate protein phosphatase kat sini juga. So there will be no activation of enzyme phosphorylase kinase and enzyme glycogen phosphorylase. Generally, in the presence of cyclic AMP, the pathway of glycogenolysis will be activated, while in the presence of insulin, pathway of glycogenolysis will be inhibited. Kita ada dua mechanism of regulation. Yang pertama, covalent modification. Yang kedua, allosteric regulation. Covalent modification tu maknanya kita activate sesuatu enzim tu by phosphorylation or dephosphorylation. Contohnya dalam pathway ni, dalam regulation ni, enzim phosphorylase kinase dengan glycogen phosphorylase termasuk dalam covalent modification. Sebab kita kena phosphorylase, kita kena tambahkan fosfat dekat phosphorylase kinase supaya dia menjadi aktif. Ni fosfat yang kita tambah untuk aktifkan phosphorylase kinase. So ni covalent modification yang pertama. Yang kedua, kita kena tambahkan fosfat dekat glycogen phosphorylase supaya glycogen phosphorylase menjadi aktif. Ni fosfat yang kita tambah. Jadi ni covalent modification yang kedua. Satu jenis regulation lagi, kita ada allosteric regulation. Allosteric regulation ni maknanya sesuatu substance tu attach dekat enzim tu bukan pada active site dia. Contohnya cyclic AMP. Cyclic AMP akan inhibit protein phosphatase. Cyclic AMP akan inhibit juga protein phosphatase dekat sini. ATP in liver and muscle and glucose 6-phosphate in liver and muscle and glucose in liver will inhibit glycogen phosphorylase. Will inhibit the activated glycogen phosphorylase. During exercise, kita banyak buat muscle contraction. Jadi kalsium yang produce dalam muscle tu, dia akan activate, kalsium akan bind with troponin C to form calcium troponin C complex and activate the already active phosphorylase kinase. Dia akan activate phosphorylase kinase yang dah sedia aktif. Phosphorylase kinase dia mempunyai calmodulin subunit. Jadi calcium from muscle contraction akan bind with calmodulin subunit of this enzyme and activate the inactive phosphorylase kinase to the active phosphorylase kinase. Also, AMP in the muscle will also activate the inactive glycogen phosphorylase to active glycogen phosphorylase. AMP, kenapa dia boleh activate inactive glycogen phosphorylase?
disebabkan bila ada AMP dalam muscle, maknanya berkurangnya ATP. Jadi kita memerlukan lebih banyak ATP. Jadi untuk mendapatkan ATP, kita pecahkan glycogen, dapatkan glukos. Glukos tu digunakan dalam glycolysis untuk mendapatkan ATP for muscle contraction. Okey. Key enzyme, kita ada dua key enzyme for glycogenolysis. Yang pertama glycogen phosphorylase, yang kedua phosphorylase kinase.